Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani SPD MPD. Saya merupakan dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Banjari. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning. Tujuan mata kuliah ini adalah membuat mahasiswa menyadari bahwa banyak aplikasi, media, dan alat untuk mengembangkan kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Mata kuliah ini memiliki 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Capaian pembelajaran lulusan adalah S11 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang P2 adalah menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan bahasa Inggris. KU1 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Yang selanjutnya adalah KK1 mampu menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar teknologi dan teknologi enhanced language learning atau disebut TEL. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi dalam belajar bahasa. Yang ketiga adalah memahami potensi penggunaan aplikasi dalam belajar bahasa. Yang keempat adalah menggunakan aplikasi website yang memudahkan mahasiswa belajar bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris. Yang kelima adalah mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan peluang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Deskripsi mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris secara efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Mahasiswa mempelajari konsep dasar teknologi enhanced language learning, teori yang mendasari integritas teknologi dalam pembelajaran bahasa, serta berbagai platform, aplikasi, dan perangkat digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, writing, menulis atau writing, kosakata adalah vocabulary, tata bahasa, grammar, pengucapan, pronunciation, dan assessment. Selain itu, mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aktivitas pembelajaran berbasis teknologi dengan mengacu pada prinsip-prinsip pedagogi, model integrasi teknologi seperti TPEC dan SAMR, serta aspek etika, keamanan digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menghasilkan media, bahan ajar, dan proyek pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi yang kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Kemudian untuk metode penyampaian saya menggunakan delivery interaction assessment, yang mana merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang disebut interaction, kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil belajar yang disebut assessment. Yang mana referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah nomor 1 adalah Hockley and 2024, Nick Hockley 30 Essential for Using Artificial Intelligence by Cambridge University Press. Yang kedua adalah Stickler U 2022, Technology and Language Teaching, Cambridge University Press. Yang ketiga ada Stockwell G 2022, Mobile Assisted Language Learning, Concepts, Context, and Challenges, Cambridge University Press. Yang keempat adalah Sadeghi K. Thomas M. Gadri F.
ADS 2023 Technology Enhanced Language Teaching and Learning Lesson from the COVID-19 Pandemic Bulan Sumber Academy. Number 5 is PAN-FED 2024 AI in Language Teaching, Learning and Assessment IGI Global. Dan juga menggunakan artikel terbaru yaitu Hasumi T dan Chiu MS 2024 yang berjudul Technology Enhanced Language Learning in English Language Education, Performance Analysis Core Publication and Emerging Trends. Yang kedua adalah Strabo F/J 2024 How does Generative AI Promote Autonomy and Inclusivity in Language Teaching. Yang ketiga adalah Slamet J 2024 Potential of ChatGPT as a Digital Language Learning Assistant, EFL Teachers and Student Perception. Welcome to Technology Enhanced Language Learning. This is our second meeting. Last week I have studied about the syllabus of this material, of this course, and then for this week we'll study about what is technology, and then what is related to the Technology Enhanced Language Learning atau yang disebut TEL. And then, but before that, I'm gonna ask for your present. I'm gonna call your name. So I believe that I already remember your name, right? So first one, what's your name is? My name is Akmal Jidan Afaraji. Jidan, and then? My name is Muhammad Eri Prasetya. Okay, and then? My name is Muhammad Ridha Ansari. Ridha Ansari. I'm Wan. Iwan, right? And then? I'm Huda. Huda. My name is Irfan. Irfan. My name is Muhammad Purwasan Febriansa Majid. Okay, I can call you Farhan, right? My name is Muhammad Arsyad. Oh, Muhammad Arsyad. Good. Berbeda. Okay. Next, this is the fourth semester material, or fourth semester course. Okay. I believe that all of you are from the fourth semester. Okay. Okay. So, before we start, what do you know about technology? We go to the first question. What is technology? Anyone? Arsyad? What is technology, Arsyad? Jadi teknologi itu adalah sebuah alat atau sebuah perantara yang memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Good. So, next, Farhan? I think technology is the stuff that makes electricity. Next, it is electricity, right? I think technology is makes humans can do the activity more easier More easier. and then innovative. Innovative. Okay, good. Udah? Kira-kira apa teknologi itu, dah? Teknologi itu kayak jenis komunikasi sesama antar manusia. Oh ya. Okay, good. Silakan. Well, I suppose technology is like something that you can use in your daily life. So basically, daily to make life. to make your daily life easier. Easier. Good. Rida? Well, I would say like something that we use for our daily lives. Use for our daily life. Okay, good. Mungkin teknologi merupakan sebuah media perantara dari berbagai segi, mungkin dari pembelajaran atau dunia kerja, dan juga teknologi berkembang dari zaman ke zaman. Okay, good. Sahil, Rida? I think technology is one of the tool for humanity for making it much more productivity, Yeah. making works much more easier, like, Right. and technology also like over time is enhancing over time. Okay, good. Thank you very much. Yeah. So, yeah, you gave me some incredible answer for this technology. So, technology, based on the expert, right? Technology is any tool, you know tool, right? Tool is a benda atau alat, right? Metode, for example, like metode penelitian is a technology also, or system creator. For example, like this government, we have what's our government system? Republic. We have republic, right? Yes. Public. Right. It's created to make our life easier and work easier. Suppose that running well, right? Okay. And then it covers various fields. So many fields that are related to the technology. For example, like electronics,
Can you mention some electronic devices that you know that we say that is technology? Kira-kira apa? Ada handphone, computer, television, I mean, Air conditioner. yeah, air air conditioner, conditioner and a fan maybe. fan, right? What? Okay. What? Yeah. Lamp over there, right? We have air conditioner, we have television, right? That is the result of the technology. And then we have the information. Information. Information is also technology. Oh, it's like news or something. Like Yeah, news. That's the Well, result. News. You cannot really say that. Say something is is a news, right? Yeah. You need like for example, there's a fire. Oh. There's a fire in one place. You cannot really say there's a fire. You need to know something. You need to give information, the place, and then the cause of the fire, and then so many things. That information is also technology, right? Okay. Yeah, we say something to other people. That's technology. It means that we study about this, right? Okay. Next is about communication. Communication, like in electronics, we have WhatsApp, Facebook. right? Wait. Facebook. Facebook, Instagram, Twitter, and what? Don't forget Google. Google also. Yeah, Google is. We get information from Google, and when we share our information to Google also, right? We for communication, and then we have the industry. What is industry? Two devices that make our life easier in industry. Factory, right? In factory, we have complex things, right? We have what do you call it? A machine, right? And machine to make something, this and that, right? It's complicated. And then the last one is healthcare. What is healthcare? It's related to medicine, hospital, nurse, doctor, and so many things. We have this. What do you call it? Stethoscope. Yes, stethoscope. In short, technology is the result of human innovation aimed at improving efficiency, convenience in different aspects of life. For example, like motorcycle, glasses, right? It makes our life easier, and then work also easier, or not easier, but more difficult, right? But it gets easier. Okay, good. Next, for example, of technology, we already explained about this, right? So we have the information technology, we have the computers. Computers is also technology. We have the internet. If you have the computer but you don't have the internet, how does it feel? Feel nothing. It will be useless. You will bring your flash disk with you, right? Microsoft Word, Microsoft Excel, and then PDF maker, PDF reader, and then so many things, right? And then software used for communication or data processing. After Google Meet, Zoom came out, we got like, oh, can we do this? Because the step is way easier. And then we have data processing. Also, we know about this CPU, right? It's data processing. We have the, what do you call it? SPSS, smartphone. Do you have smartphone? Yeah. And then we have the social media. Social media for like Instagram. Yeah, we try to socialize to people. We share things that we want to share, but not that we don't want to share, right? That's why female, when they take picture, they have 1,000 pictures, but they uploaded only 3, right? Yeah. And then next we have the messaging app like Messenger. Yep. Next we have the medical technology. We have MRI scanner, this one, right? Yeah. And then we have the wearable health devices that improve healthcare. For example, like Apple Watch. yeah, right. That's the brand, right? Apple Watch. We have the smartwatch. Yeah, right. Yeah, smartwatch And Smart Man. Smart band, yeah. Smart band is like a watch, but what do you know about technology enhanced technology? Based on the name, you know that kira-kira apa itu? I think by the name,
of the tale, we can conclude that learning English or maybe other language with the help of technology, With the help of like he said, maybe using AI or social media from YouTube. or social media from YouTube. Okay, so the definition of TEL is, you can see here, the technology enhanced language learning refers to the use of technology to facilitate and improve the process of learning a language. For example, like you learn language back then, sir, I listen to music, blah 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 blah, blah. Is it TEL? Yeah, it could be TEL, right? And then you ask, sir, I use this. I use radio, I use YouTube, and then so many other application. Is it TEL? It could be TEL, right? Untuk belajar bahasa, Yes. gimana caranya? Brainstorming. Brainstorming. Like what? You ask something, and then the AI respond to you, and then So in my case, like you ask AI to make a story or something like that, but it's from your idea. from Yeah, basically you are bringing up like a whole story, and then Yeah. you tell AI the ideas, all of your ideas, and then ask AI to make the story. Yeah. Can you make novel using AI? Well, I would say technically yes. Right. Yes. Yeah. Oke, good. Thank you very much. Online language courses seperti Coursera ada tadi kan? Ada Udemy, ada edX. Itu tujuan untuk belajar bahasa. Ya ini bisa juga sih bisa juga menggunakan YouTube padahal kan, untuk mengirim video lesson sama quiz. Kemudian ada virtual classroom seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Itu ada namanya synchronous, ada namanya asynchronous. Apa kemarin? Masih ingat? Synchronous artinya terikat dengan sync apa sync? Bukan sing nyanyi ya, SYNC. Sing itu artinya nyambung. Ternyambung ya. Iya, nyambung seperti itu. Artinya ketika kalian melakukan meeting dengan menggunakan Zoom platform, kalian terikat dengan waktu dan tempat seperti itu. Waktunya ada batasannya enggak? Kita ujiannya kelasnya jam 11 sampai jam 12 ya katanya. Terikat waktu kan? Tempat terikat enggak? Iya. Mungkin nggak kalian sambil jalan ya? Bisa juga sih wadah, tapi nggak optimal kan? Belajar kok sambil jalan kan? Terus sama seperti itu. Kalau asynchronous artinya tidak. So, contohnya menggunakan WhatsApp, itu Bapak kirim materinya, kalian bisa mengakses dari pagi sampai besoknya juga seperti itu. Apa kalian Duolingo? I didn't use that. You don't use that? I didn't use that. You don't use that? Oke. Ini Duolingo digunakan untuk belajar bahasa, biasanya untuk beginner, untuk awal-awal sekali. Yang nggak ada basicnya, dia akan menambahkan kosakata di situ, meskipun ya kalimatnya juga ada, belajar kalimatnya kadang-kadang absurd. Absurdnya absurd sekali. My cat is drinking the water katanya. Kucingku minum air katanya. Siapa ngomong seperti itu bahasa Jerman, right? Mein Katze is drinking water seperti itu bahasa Jermannya. Next ada memorize. Habis itu ada namanya Babel. Nah, ini digunakan untuk melatih vocabulary, grammar, dan pronunciation jadinya. Right. Di Duolingo itu kan ada, dia ngomong, ada gambarnya, dia ngomong vocabulary ini, kemudian kalian disuruh untuk mengulang seperti itu. And then we have the online language courses seperti Coursera ada tadi kan? Ada Udemy, ada edX. Itu tujuan untuk belajar bahasa. Ya ini bisa juga sih bisa juga menggunakan YouTube padahal kan, untuk mengirim video lesson sama quiz. Kemudian ada virtual classroom seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Itu ada namanya synchronous, ada namanya asynchronous. Apa kemarin? Masih ingat? Synchronous artinya terikat dengan sync apa sync? Bukan sing nyanyi ya, SYNC. Sync itu artinya nyambung. Ternyambung ya. Iya, nyambung seperti itu. Artinya ketika kalian melakukan meeting dengan menggunakan Zoom platform, kalian terikat dengan waktu dan tempat seperti itu. Waktunya ada batasannya enggak? Kita ujiannya kelasnya jam 11 sampai jam 12 ya katanya. Terikat waktu kan? Tempat terikat enggak? On the screen here. Do you have any question related to all of this? Any of this? This one is YouTube. So I'm gonna ask you a question. Can YouTube
can we use YouTube to learn languages? Of course. How? When we watch YouTube, we, especially in English, because we watch YouTube and because of YouTube, I can speak English because like when I was a kid, I like watching YouTube, Watching YouTube. in English, of In course, English, of course. and it helped me a lot because I learn new words like that. I replicate how they talk. I replicate how they talk, how they like, yeah, Yeah. like that. It's what do you call it? We call it the subconscious. What is subconscious? It means that you're conscious, but it's di alam bawah sadar. Seperti itu, right? You don't know that you learn bahasa Banjar, right? Kalian nggak pernah sadar kan, right? Ini ternyata sedang belajar bahasa Banjar seperti itu, right? Is automatic. Okay. Good. Thank you very much, Jidan. Now, any question related to this? Me. Okay, so go. Is Duolingo still relevant with intermediate learners? And for intermediate learners. Yes. Okay, so I will give you the answer. The answer is not really, because it depends actually. If it is English, it's not. Yeah, some of them are. Some of the units are good, but it's irrelevant anymore. You cannot just go using Duolingo to practice English. I suggest to you to use the other apps or the platform like on YouTube. YouTube here is very very powerful. You have the audio, what do you call it? Audiobook, right? You can listen to Harry Potter books for 11 hours. Yeah, 11 hours, and then I think it's a good way to learn about the language. Yeah, especially English. While Duolingo, yeah, it's fun. It's not that fun anymore, right? Because it's repetitive. But if you don't understand anything, yeah, if you don't really understand many things, we can use Duolingo, right? Duolingo, you use Duolingo for the building out vocabularies, for noticing the pronunciation, German, French, and other languages. But because Duolingo is free, you cannot complain. Yeah, you cannot really complain about Duolingo, right? Okay, good. Thank you very much. Okay, any question? Okay, go Nella. Sir, how to we can learn in English use the ChatGPT or AI? ChatGPT or AI. Yes. Okay, good. That's a good question. So it's related to all of us, right? So because ChatGPT, maybe it's in 2022, right? It's released publicly in 2022, and that's really, really powerful. And then learning languages using ChatGPT is very, very easy. Learning is easy. No. Getting the material is easy, but making it the master of the language is very, very difficult. You can ask the ChatGPT to list some familiar phrases. For example, good morning, selamat pagi, bahasa Jermannya apa? Guten Morgen, right? Guten Tag, Guten Nacht, seperti itu. But if you don't practice it, it's just, yeah. But at least, and remember, in learning languages, our goal is not to speak. Our goal to understand about the language. If you understand about the language, it's good already, right? The next step is copying what we heard, right? Apa yang kita dengar, itu yang kita tiru seperti itu, right? Terus, kita bisa menggunakan apa tadi, ada frase, ada ekspresi dalam bahasa Inggris yang bisa kita minta ChatGPT seperti itu, atau kita bisa juga minta dia secara langsung, misalnya menggunakan voice, ya kan? Jadi voice-nya itu kita ChatGPT, please make a conversation with me using English, seperti itu, right? Kemudian kita membahas macam-macam. Kalian minta apa misalnya akan diikuti oleh ChatGPT seperti itu, right? Oke. Silakan keluarkan HP kalian, di scan ininya, baru kita lihat assessmentnya. Ini assessment untuk melihat apakah kalian mengerti nggak dengan penjelasan Bapak tadi.
this session. Okay. Congratulations for Iwan, Farhan dan Nela. Right. Okay. Ini Bapak kirimkan untuk kalian, kirim ke orang tua kalian. Mak, saya bernilai gitu. Ini jadi kan ada review questionnya seperti ini. Jadinya teknologi itu apa sih? Ini adalah application of scientific knowledge to solve practical problem, untuk menyelesaikan masalah praktek seperti ini. Bisa juga, ya kan? Dan we have di contoh dari teknologi adalah ya sebenarnya semua ada teknologi ya. Tapi yang paling mutakhir adalah ya notebook kan sebelum ini kan. Nah, dan TEL itu bahasa tentang apa? Learning language using technology to improve teaching and learning. Bukan cuma learning aja, tapi juga teaching. And then the next one is menggunakan contoh dari TEL adalah menggunakan Duolingo untuk praktis vocabulary sama grammar. Terus lagi ada yang bisa digunakan untuk belajar menggunakan TEL adalah ya jelas tidak ada yang pakai penggaris ya. Unless Are you gonna do math or something? unless you have a smart ruler, right? Let's see. And then activity best represent the technology enhanced learning adalah using YouTube to improve listening skill. Listening skill. And then the next one is design to help people. Ini adalah ada yang belajar bahasa pakai Paint saya. Oke. Dan the last one is keuntungan belajar ini belajar menggunakan teknologi adalah flexible and engaging learning opportunities. Oke. So sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Refleksinya adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Satu tadi adalah kita belajar teknologi. Teknologi itu apa sih? Contoh dari teknologi tadi apa? Artificial intelligence. Ada smartphone, Smartphone, drone, online assistant. I like AI. Yeah, that's what I mean. Like online assistant. Like Ya. Terus kemudian TEL itu apa sih TEL? Technology Enhanced Language Learning. Belajar. Ya kita terjemahkan aja. Jadinya belajar bahasa. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa yang disupport oleh teknologi. Teknologinya apa? Bisa smartphone, bisa aplikasi, website. Ketika ngomong dengan teman, itu ada rasa gugup nggak ngomong bahasa Inggris? Ada kadang-kadang kan, makanya lebih baik ngomong sama yang bukan manusia kan, seperti itu. And then next, contoh dari TEL apa tadi? Duolingo, ChatGPT termasuk kan? Elsa juga Google Meet juga, ya kan? Iya, yang mensupport pembelajaran bahasa, yang disupport apa? Disupport teknologi seperti itu, right? Okay, thank you very much for coming. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Banjari Banjarmasin. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.